That remains up to the 5th day. Now I am asking you, what is the meaning of pellucida? In this world, knowledge comes from clarity. Knowledge comes from clarity. That is the clear, transparent or the translucent appearance. Either it should be clear, transparent and translucent appearance. That's why we see things under the microscope by using lenses, glasses, prisms. They give us the clarity, that is the detailing of, clear detailing of the tissues under the microscope. This clearness, transparency, translucency is known as pellucid. This is known as pellucid. So zona pellucida is what? This is transparent. This is translucent. Everything inside can be seen. Alright. Remember this term. Remember this term. Pellucid, P-E-L-L-U-C-I-D. Pellucid means transparent or translucent. That gives us clarity of understanding. And number 2 is the Thenar space. I have not drawn the pulse space. I have not drawn here
the palm space. The large muscle on the region of the thumb is the thenar muscle. There are three thenar muscles, that is the abductor, flexor and the opponent's pollicis. Alright. And the smaller one is the hypothenar eminence with the flexor digiti minimi, abductor digiti minimi and opponent digiti minimi. These two are separated from the Palmar aponeurosis by medial and lateral palmar septum. The sheath, the fascial sheath that is covering the thenar eminence is the lateral palmar septum, and that covering the hypothenar eminence is the medial palmar septum. Alright. And you can see the flexor tendons. You can see the flexor tendons and the lumbrical. The profunda tendon with the lumbricals, that is the first in the thinner part, second and third, first and second in the lateral part, and third and fourth in the medial part. That is the tendon of the forefinger, right, with associated lumbrical tendon. That is the third and fourth is bipinnate and first and second are unipinnate. These are the lumbrical tendon of flexor digit coming from the flexor digitorum profunda, and these are the unipinnate and bipinnate. These are bipinnate and these two are unipinnate. These two are bipinnate tendon of lumbrical, and this one the unipinnate tendon of the first and second are unipinnate tendons of the coming from the flexor digitorum profundus tendon. Right? Dekhte pachcho na? Can you see it? Understood what I said? In the middle, there is a deep fascial line space, dense fascial line space. Its medial part is the thinner space. This one is the thinner space, right? And the lateral part, wider part, is the Midpalmar space. And there is an intermediate septum. This septum is at the level of the adductor pollicis. This one is the this muscle is the adductor pollicis. A muscle ta adductor pollicis, right? And this septum is the lateral palmar septum. This septum is the medial palmar septum, right? Now these go up to the fifth metacarpal. This one is going up to fifth metacarpal bone, and this one is going up to the first metacarpal bone. These are the 5 metacarpal bone, and you see these are the dorsal interossei. These are the dorsal interossei.
These are the 4 dorsal interossei, and these are the 4 palmar interossei. Can you see it? Palmar interossei, dorsal interossei দেখা যাচ্ছে, ঠিক আছে? And there is a slit-like gap. There is a slit-like gap between the first palmar interossei and the peripheral margin of the adductor pollicis. Adductor pollicis is peripheral margin. As first palmar interossei এর মধ্যে একটা slit-like gap রয়েছে যেটা কন্টিনিউয়াস হয়ে যায় মেটাকার্পাল বোনের ফার্স্ট ডর্সাল ইন্টারোসিয়াই এর সাথে, ঠিক আছে? এইটা আর এটার মাঝখানে একটা স্লিট-লাইক গ্যাপ আছে যেটা চলে যায় আপ টু ফার্স্ট মেটাকার্পাল বোন, ঠিক আছে? Whether the structure is understood, whether the diagram is understood, you have drawn the picture. ছবিটা এঁকেছো তোমরা, ঠিক আছে? না হলে ছবিটা তুলে নিয়ে যাও, নিয়ে তারপরে ওখানে বসে দেখো। ছবিটা তুলে নিয়ে যাও, ফটো নাও, ফটোগ্রাফ নিয়ে নিজেরা বসে দেখো। The Midpalmar space, anteriorly or in the front, there are the flexor tendons. These are the flexor tendons in the front of the space. Is the flexor tendons, the third and fourth lumbricals, third and fourth lumbricals, and the flexor tendon in front of it. Behind there is third and fourth dorsal interossei. There is third and fourth dorsal interossei. On the lateral side, the lateral palmar septum. On the medial side, that is intermediate palmar septum. এই যে স্পেসটা, এই স্পেসটার সামনে রয়েছে flexor tendons for middle ring and little finger, ঠিক আছে? আর যে প্রোফান্ডাস টেন্ডনটা রয়েছে সেটাতে থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ লুমব্রাইকালস রয়েছে। তাহলে এটা এর ফ্রন্টে রইল, এর বিহাইন্ডে কি আছে? থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ডর্সাল ইন্টারোসিয়াই রয়েছে, থার্ড অ্যান্ড ফোর্থ ডর্সাল ইন্টারোসিয়াই রয়েছে। ল্যাটারালি কি আছে? হোয়াট ইজ ইন দ্য ল্যাটারাল? দ্যাট ইজ দিস ইজ দ্য ল্যাটারাল palmar septum that is going up to fifth metacarpal bone, and medially there is the intermediate palmar septum. হলো বাউন্ডারিটা হলো, ঠিক আছে? proximally this is continuous with the floor of the digital synovial sheath for the flexor tendon, and distally this is continuous with the wave in the wave space. This is continuous with the wave space. There is diverticular in the wave space for the thenar as well as the intermediate space. These diverticula are in the wave space of 4 fingers. Number 1, here is 1. Number 2, here is 1, 2. Here is 1, 3. There is 1, 4. These are called lumbrical canals. These are called lumbrical canals. I will draw another picture. All right. These are called lumbrical canals. And in the 2, you see the thenar space. On the thenar space, that is also bounded in front by the thenar eminence, muscles of the thenar eminence, and on the lateral aspect there is flexor pollicis longus, and the septum that separates the flexor pollicis longus from the thenar eminence as well as the deep part of the
অ্যাডাক্টার পলিসিস, এই জায়গাটা, ঠিক আছে? এটা ফ্লেক্সার পলিসিস লঙ্গাস, এটা এখান থেকে সেপারেট মিডিয়াল পালমার সেপ্টাম দিয়ে, আর এখান দিয়ে সেপারেট অ্যাডাক্টার পলিসিস আর তার শীত দিয়ে, ঠিক আছে? এটা হচ্ছে তোমার, দিস ইজ দ্য থেনার স্পেস, and these are the palmar aponeurosis, these are the dorsal aponeurosis. The boundary, this much of boundary you have to write while you write the thenar and the midpalmar space. You must write thenar spaces সামনে তাহলে কি রইল? এখানে রইল ফ্লেক্সর ডিটোরাম প্রোফান্ডাসের একটা টেন্ডন, ঠিক আছে? তার সঙ্গে দুটো ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড লুম্ব্রিকাল, ঠিক আছে? এখানে ফ্লেক্সার টেন্ডন একটা, তার সঙ্গে ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড ইন দ্য ফ্রন্ট, ফার্স্ট অ্যান্ড সেকেন্ড lumbrical. Behind there is adductor pollicis together with a slit-like space with the first dorsal interossseous. এই জায়গাটার মধ্যে একটা গ্যাপ আছে থেনার এমিনেন্সের সাথে, এই জায়গাটা। তাহলে সামনে রয়েছে কি ফ্লেক্সার ডিটোরাম প্রোফান্ডাসের একটা টেন্ডন আর দুটো lumbrical। পেছনে কি আছে? অ্যাডাক্টার পলিসিস আছে, ঠিক আছে? ল্যাটারালি কি আছে? ল্যাটারালি কি আছে না ল্যাটারাল পালমার সেপ্টাম, ঠিক আছে? মিডিয়ালি কি আছে? ইন্টারমিডিয়েট পালমার সেপ্টাম, ঠিক আছে? টেক দ্য ফটোগ্রাফ অ্যান্ড সি ফটোগ্রাফটা নাও, নিয়ে নিজেরা দেখো যে কী আঁকা হয়েছে, ঠিক আছে? অ্যান্ড দ্য লেবেলিং, you need the labeling. Together with this, you need to know the course of deep branch of ulnar nerve. Then you will be understand where the interossei, dorsal interossei and the palmar interossei. একটা ডিফারেন্ট কালারের ইয়ে কি বলে, I need a different color marker. This won't do. This has been dried up. What? Where? Now? It's been dried up.
hypothenar muscles, all the interossei and the first and second lumbricals. This is supplying what? The muscles of the thenar and midpalmar, all the dorsal and palmar interossei, as well as the deep branch is supplying the adductor pollicis muscle. So all the intrinsic muscles of hand, are supplied by the ulnar nerve, through his deep branch, except the first and second lumbrical, which is supplied by the medial nerve. And here you can see where the muscles are, and these are the metacarpal bones. Muscle গুলো কোথায় আছে, ঠিক আছে, আর ব্রাঞ্চ গুলো কোথা থেকে আসছে সেটা দেখতে পাবে। আর যদি আলনার নার্ভের সুপারফিশিয়াল ব্রাঞ্চ দেখো, if you want to see the superficial branch of ulnar nerve, another common digital nerve on either side of the ring finger and middle finger. What is the division? What is the division? One is coming here, other in this wave, two sides of this wave, and another is in this wave, two sides of this wave. All right, and the rest of the muscles and the surface is covered by the median nerve. বাকিটা কে করে? মিডিয়ান নার্ভ করে, এই দিকটা কে করে? আলনার নার্ভ করে। ঠিক আছে, দুটো টার্ম তোমাদের লিখতে হবে, একটা হচ্ছে কমন ডিজিটাল নার্ভ অ্যান্ড প্রপার ডিজিটাল নার্ভ। these two are proper digital nerve, and these are the common digital nerve that is going to the wave and dividing to supply either side of a finger. বোঝা গেল? এইখানে যেটা ওয়েভে যেটা আসছে এসে ডিভাইড করছে, একটা এইখানে একটা এখানে সাপ্লাই করছে, তাকে বলে হচ্ছে কমন ডিজিটাল নার্ভ। আর যেটা ডাইরেক্টলি এইখানে আর এইখানে সাপ্লাই করছে, লিটল ফিঙ্গারে এখানে সাপ্লাই করছে, দ্যাট ইজ কল্ড প্রপার ডিজিটাল নার্ভ। ঠিক আছে, ইউ হ্যাভ টু রাইট these two টার্ম while you okay, so why I have retained this nerve? এই নার্ভটা কেন পড়াতে গেলাম তোমাদের? ঠিক আছে, বিকজ
This bone is the distal phalanx. This is the intermediate phalanx. This is the skin. And from the skin, there are some septum into the deeper tissues. This is the digital artery. One is supplying the proximal part of the distal phalanx. One is supplying the distal part. Right? Now this is the nail and this is the dorsal aspect. This is the dorsal aspect. This is the longitudinal view of the palm space. The spaces in between the septum is the palm space. When there is pus in the palm space, there is throbbing pain due to the space is tight by the septum in the palm space, right? And if you see in transverse section, the finger is cut in this direction. This is cut in this direction, right? This is the bone, and these are the fibrous septum, which is holding the branches of the digital arteries, and these are the digital nerves. These are the digital nerves. These are the digital arteries. The spaces in between is again the pulse space. The spaces in between is the pulse space. When this pulse space get infected, infected, there is throbbing pain due to tightness by the septum. All right. Now, when you need to, and this infection of this pulse space is known as Whitlow. Write down the spelling, Whitlow, W-H-I-T, Whitlow, L-O-W. It is called Whitlow. Now, you have to incise by incising the lateral margin of a pulse space which is infected on the either side. And in case of the digital synovial sheath forming the ulnar bursa and radial bursa, which ছবিটা আজকে আঁকা হলো না, ঠিক আছে? What is the time now? কটা বাজে গো? হ্যাঁ, ও 10 পার হয়ে গেছে, ঠিক আছে? আমি ওই
আলনার বার্সা আর রেডিয়াল বার্সাটা আঁকা হলো না, ঠিক আছে? মনে রাখবে যে রিমেম্বার দ্য আলনার বার্সা অ্যান্ড দ্য রেডিয়াল বার্সা are opened by 2 incisions. When there is pus, it is opened by 2 incisions. One is at the distal finger crease and another is the this finger crease. এখানে একটা ইনসিজন দেবে ট্রান্সভার্সলি আর এখানে ডিস্টাল পামার ক্রিজে আরেকটা ইনসিজন দেবে, দিয়ে স্পেসটা ওপেন করতে হয়, ঠিক আছে? ওই জন্য আমি কোথায় কোন নার্ভটা আছে সেটা ইউ নিড টু নো which nerve branch is there, otherwise you will cut the nerve. That's why there is importance of understanding the branches and distribution of median nerve as well as the ulnar nerve, ঠিক আছে? median nerve আর ulnar nerve এর ডিস্ট্রিবিউশনটা তোমাকে জানতে হবে, ঠিক আছে? otherwise you will cut the branches. One is to be given transversely at the distal finger crease and another is the distal palmar crease. And there will be opening of the space and draining of the pus, ঠিক আছে? এটা জানতে হবে তোমাদের, ঠিক আছে? আলনার বার্সা আর রেডিয়াল বার্সা কী করে ওপেন করে। তাহলে আদার দ্যান দিস মিডপালমার স্পেস, থেনার স্পেস অ্যান্ড দ্য পাল্প স্পেস, there is digital synovial sheath that are forming the common sheath that is forming the ulnar bursa, that is continuous with the digital synovial sheath of the little finger, and the radial bursa that is continuous with the digital synovial sheath of the thumb, and the rest of the synovial sheath, spaces in the synovial sheath are in the separately in the digits, which is up to the metacarpal head, So here is the ulnar bursa. It is continuous with the digital sheath of the little finger, and here is the radial bursa that is continuous with the digital synovial sheath of the thumb, and the rest of the fingers, the digital synovial sheath extends up to the metacarpal head 1, 2 and 3, right? And if there is pus, you need to open through transverse incision, ঠিক আছে? তাহলে তোমরা লিখবে কি কি, what are the things you need to write? Number 1, midpalmar space, thenar space and the spaces within the synovial sheath, that is the ulnar bursa and the radial bursa, and how these spaces are opened for surgical importance, ঠিক আছে? সার্জারি করার সময় কোন জায়গায় ইনসাইজ করতে হয় টু ড্রেইন দ্য পাস, এটা তোমাদের জানতে হবে, ঠিক আছে? আর হোয়াট ইজ হুইটলো সেটাও মেনশন করবে, ঠিক আছে? অল রাইট, লেট মি কনক্লুড হিয়ার।